Bienvenido a Salud Total, el canal dedicado a ayudar a descubrir el poder completo de la salud natural a través de información respaldada por la ciencia que realmente puedes aplicar. Si estás tomando aceite de semilla negra sin esta especie, probablemente estás desperdiciando la mitad de cada dosis. Aquí te explico por qué. Tu cuerpo no puede absorber bien el principio activo por sí solo. Entonces, gran parte de lo que estás pagando nunca llega a tu torrente sanguíneo. Pero hay una solución. Agrega pimienta de Cayena y de repente 12 beneficios reales para la salud se vuelven posibles. Te voy a mostrar exactamente cómo combinarlos. Y te contaré sobre el error de tiempo que lo arruina todo. Y el beneficio número 2. Un estudio importante siguió a más de 22,000 personas y encontró que el consumo regular de Cayena estaba vinculado a un 34% menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. Lo que estás a punto de aprender es el tipo de conocimiento práctico y basado en evidencia que distingue a Salud Total del resto. Llegaremos a eso en un momento. Empecemos con el primer beneficio. Número 1. Eliminador de inflamación de doble acción. La inflamación crónica está detrás de casi todos los problemas de salud importantes que puedas imaginar: enfermedades del corazón, dolor en las articulaciones, niebla mental, peso persistente que no es Virginia está trabajando en tu contra todos los días, lo sientes o no. Y la parte frustrante es esta. Puede que ni siquiera sepas que la tienes. No es como una fibra o un corte en la mano. Simplemente está ahí en silencio, dificultando todo. Tus articulaciones un poco más rígidas por la mañana. Tu pensamiento un poco más lento por la tarde. Tu recuperación tomando más tiempo del que solía. Aquí está lo que hace que esta combinación sea tan efectiva. El aceite de semilla negra tiene un compuesto llamado timoquinona. Más de 400 estudios lo han analizado. Bloquea la misma vía inflamatoria que los analgésicos comunes, la enzima COX-2, pero sin daño tu estómago ni tus riñones. Eso es muy importante si alguna vez te has preocupado por tomar demasiado ibuprofeno. La Cayena hace algo completamente diferente. La capsaicina activa la propia respuesta antiinflamatoria de tu cuerpo. Piénsalo como un entrenamiento para tu sistema inmunológico. Un pequeño estrés controlado que en realidad lo hace más fuerte y equilibrado con el tiempo. Ponlos juntos y estás atacando la inflamación desde 2 ángulos a la vez. Una sola vía de huecos. 2 te dan una cobertura real. Lo que nos lleva al número 2. Y este importa más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Número 2. Protección cardíaca completa. Las enfermedades del corazón matan a más personas que cualquier otra cosa. Más que el cáncer, más que los accidentes, más que todo lo demás combinado. Así que presta atención a esto. Hay un estudio llamado el Estudio Molisani publicado en el Journal of the American College of Cardiology en diciembre de 2019. Siguieron a más de 22,000 adultos italianos durante más de 8 años. Eso es un estudio masivo, no un pequeño ensayo con 30 personas. Son números reales. Las personas que consumían regularmente alimentos ricos en capsaicina tenían un 23% menos de probabilidad de morir por cualquier causa y un 34% menos de probabilidad de morir específicamente por enfermedad cardiovascular. Lo repetir. 34% menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. Por una especie que cuesta unos pocos dólares y está en la mayoría de los gabinetes de cocina. El aceite de semilla negra también ayuda. Apoya niveles saludables de colesterol y ayuda a mantener tus arterias flexibles.
La timaquinona trabaja a nivel celular para proteger tu sistema cardiovascular. Juntos, estás protegiendo tu corazón desde múltiples direcciones, y eso es exactamente como quieres abordar algo tan importante. He enlazado el aceite de semilla negra que uso en la descripción. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe, y es por eso que muchos nunca ven resultados, incluso con suplementos de alta calidad. Número 3. El secreto de la absorción. Si todavía estás conmigo, esta próxima parte lo explica todo. Este es el beneficio que hace que todos los demás realmente funcionen. El aceite de semilla negra tiene un problema, uno grande. Tu cuerpo no absorbe bien la timaquinona por sí sola. Es liposoluble y no se mezcla con el agua. Entonces gran parte de ella simplemente pasa por tu sistema digestivo sin llegar jamás a tu torrente sanguíneo. Básicamente estás tirando el dinero por el desag. He visto personas tomar aceite de semilla negra durante meses y preguntarse por qué no sienten nada. Esta suele ser la razón. Aquí es donde la Cayena cambia completamente el juego. La capsaicina hace tres cosas a la vez. Aumenta el flujo sanguíneo a tu tracto digestivo, activa tus enzimas digestivas a toda marca y realmente aumenta la permeabilidad intestinal, para que más nutrientes puedan pasar a tu torrente sanguíneo. Piensa en el aceite de semilla negra como un camión de reparto cargado de mercancía valiosa. La Cayena es el sistema de autopistas que realmente lo lleva a donde necesita ir sin la autopista, el camión simplemente está allí parado con el motor encendido. La mercancía nunca liga. Por eso los sanadores ancestrales siempre los usaron juntos. No tenían ensayos clínicos ni equipos de laboratorio. Solo observaban lo que funcionaba durante cientos de años y lo descubrieron. Ahora la ciencia moderna finalmente explica por qué funciona. Hablando de resultados, hablemos de lo que esto hace por tus niveles de energía, porque el beneficio número 4 es uno que realmente sentirás bastante rápido. Número 4. Estabilidad del azúcar en sangre. Si tu energía se en picado por la tarde o tienes esos antojos alrededor de las 3 o 4 de la tarde que arruinan tu día, este es para ti. Conoces esa sensación. Almorzaste, te sentiste bien, y de repente estás agotado y buscando algo dulce solo para pasar el resto del día. Eso es tu azúcar en sangre en una montaña rusa. El aceite de semilla negra ayuda a tus células a responder mejor a la insulina. Eso significa que la glucosa entra en tus células de manera más eficiente, en lugar de disparar tu azúcar en sangre hasta las nubes y luego hacerla caer. Energía más estable durante todo el día. La Cayena ayuda a eliminar el azúcar de tu torrente sanguíneo más rápido después de las comidas. Menos pico significa menos queda. Dos mecanismos diferentes trabajando juntos hacia el mismo objetivo. He puesto un enlace a mi fuente recomendada abajo. Número 5. Restauración total del intestino. Todo lo que comes, cada suplemento que tomas, cada medicamento que usas, todo pasa primero por tu intestino. Si tu intestino no funciona bien, nada más funciona bien tampoco. Podrías estar tomando los mejores suplementos del mundo, pero si tu intestino no puede procesarlos correctamente, estás perdiendo tu tiempo y dinero. Esto es algo que mucha gente pasa por alto. Se enfocan en lo que están ingiriendo sin pensar en si su cuerpo realmente puede utilizarlo. El aceite de semilla negra protege el revestimiento de tu estómago y comete las bacterias dañinas, mientras deja en paz las buenas. Eso es importante. Muchas cosas que matan las bacterias malas también eliminan las beneficiosas que realmente necesitas.
La timaquinona es más selectiva sobre lo que ataca. La Cayena pone en marca tus jugos digestivos y mantiene las cosas en movimiento como deberían. Estimula la producción de saliva, el ácido estomacal y la liberación de enzimas. Es como dar un mantenimiento completo a todo tu sistema digestivo cada día. Cuando la digestión funciona mejor, todo lo que viene después funciona mejor también. Este es exactamente el tipo de enfoque sinérgico y integral del cuerpo que exploramos cada semana aquí en Salud Total. Número 6. Apoyo metabólico. Muy bien, ya estamos a la mitad. Estos próximos beneficios son los que más preguntas me generan, así que déjame ir más despacio. Un meta-análisis publicado en Phytotherapy Research en 2021 analizó 13 ensayos clínicos diferentes sobre la capsaicina y el metabolismo. 13 estudios separados todos agrupados. Encontraron que la capsaicina aumenta tu tasa metabólica en reposo, unas 34 calorías extra quemadas por día simplemente estando ahí. También activa la grasa parda, que es el tipo que realmente quema energía en lugar de almacenarla. Ahora bien, 34 calorías pueden no parecer mucho, pero se acumulan con el tiempo. Y más importante, está sucediendo mientras no haces nada. No estás haciendo más ejercicio y comiendo menos. Tu cuerpo simplemente está funcionando un poco más caliente. El aceite de semilla negra apoya esto ayudando a regular como tu cuerpo maneja y almacena la grasa. Juntos, te dan un impulso metabólico suave pero constante que funciona las 24 horas, incluso mientras duermes. Número 7. Impulso circulatorio. El buen flujo sanguíneo es la base de todo lo demás. Los nutrientes se entregan donde necesitan ir los productos de eco se eliminan. Tus órganos reciben el oxígeno que necesitan para funcionar correctamente. Cuando la circulación es deficiente, todo se ve afectado. Tus manos y pies se enfrían. Tu energía se cae. Tu pensamiento se nubla. Las heridas sanan más lento. Afecta más de lo que la mayoría se da cuenta. La pimienta de Cayena es uno de los estimuladores naturales de circulación más potentes que encontrarás en cualquier lugar. Activa la liberación de óxido nítrico, relaja las paredes de tus vasos sanguíneos y pone la sangre en movimiento hasta tus extremidades. Cuando tu circulación mejora, lo sientes en todas partes, más energía, manos y pies más cálidos, mejor piel, pensamiento más agudo. Todo funciona mejor cuando la plumeria funciona. Número 8. Alivio natural del dolor. Mucha gente toma ibuprofeno todos los días sin pensar en lo que lo está haciendo a su estómago y riñones con el tiempo. Lo entiendo. Cuando algo duele, quieres alivio. Pero hay un costo a ese enfoque si lo mantienes durante años. Hubo un ensayo clínico publicado en Complementary Therapies in Clinical Practice en 2022, con 116 personas que tenían osteoartritis de rodilla. Pacientes reales con dolor real. El grupo de Aceite de Semilla Negra vio sus puntuaciones de dolor caer en aproximadamente un 34%. El grupo placebo, un 9%. Eso no es una diferencia sutil. Eso es casi 4 veces mejor. La capsaicina actúa agitando la sustancia P, que es el mensajero químico que envía señales de dolor a tu cerebro. Con el tiempo, con un uso consistente, en realidad reduce cuánto dolor percibes. Combina eso con los efectos antiinflamatorios de la semilla negra, y tienes un alivio significativo sin los efectos secundarios que vienen del uso prolongado de medicamentos. Número 9. Apoyo respiratorio. La respiración clara afecta todo,
Que tan bien duermes, que tan intenso puedes ejercitar, cuánta energía tienes durante el día. Cuando tus vías respiratorias están tensas o congestionadas, todo se siente más difícil de lo que debería. El aceite de semilla negra tiene efectos broncodilatadores. Básicamente, ayuda a abrir tus vías respiratorias. El médico persa Avicena escribió sobre el uso de semilla negra para problemas respiratorios hace más de 1000 años en su famoso canon de medicina. Esto no es un descubrimiento nuevo. La cayena ayuda a eliminar la congestión de forma natural y tiene propiedades expectorantes suaves. Juntos, mantienen tu sistema respiratorio funcionando de manera suave y clara. Número 10. Borrador de la niebla mental. Sin la cayena, solo estás obteniendo parte de estos beneficios. Eso es especialmente cierto para tu cerebro. Y honestamente, este podría ser el beneficio más importante de todos a medida que envejecemos. Y el beneficio doce, ese es el que la gente nota primero, porque en realidad puedes verlo. Pero llegaremos a eso. La timaquinona protege las células cerebrales del daño oxidativo. Los estudios muestran que ayuda a preservar el hipocampo, que es donde ocurre la formación de la memoria. Eso importa mucho cuando piensas en la salud cerebral a largo plazo. Y recuerda cómo la cayena mejora la circulación. Eso incluye el flujo sanguíneo a tu cerebro. Más oxígeno significa pensamiento más claro y mejor concentración. Mucha gente nota la diferencia en solo unas pocas semanas. Número 11. Equilibrio inmunológico. Aquí hay algo que la mayoría de la gente entiende mal. El objetivo no es aumentar tu sistema inmunológico lo más posible. Un sistema inmunológico hiperactivo en realidad causa problemas. Eso es lo que son las alergias y los problemas autoinmunes. Lo que quieres es equilibrio. El aceite de semilla negra es lo que los investigadores llaman un inmunomodulator. Ayuda a tu sistema inmunológico a responder con fuerza cuando hay una amenaza real y a calmarse cuando no la hay. Ese es un enfoque mucho más inteligente que simplemente potenciarlo todo. La cayena agrega propiedades antimicrobianas encima de eso. Juntos, mantienen tus defensas fuertes y receptivas sin la inflamación crónica que viene de un sistema inmunológico que nunca se apaga. Ahora el último. Número 12. Transformación de piel y cabello. Los primeros 11 beneficios funcionan por dentro. Este se muestra por fuera, y suele ser lo primero que la gente realmente nota. El aceite de semilla negra apoya la producción de colágeno y ayuda a tu piel a retener la humedad. Las investigaciones muestran que ayuda a mejorar la hidratación, reducir los signos visibles del envejecimiento y apoyar la densidad y el grosor del cabello. Los ácidos grasos del aceite proporcionan los componentes básicos que tus células de la piel realmente necesitan. El impulso circulatorio de la cayena significa que más nutrientes llegan realmente a tu piel y folículos pilosos. Mejor flujo sanguíneo equivale a mejor entrega de nutrientes, equivale a una renovación celular más rápida y saludable. La mayoría de las personas empiezan a ver cambios visibles en unas pocas semanas de uso consistente. Tu piel se ve mejor. Tu cabello se siente más grueso. La gente empieza a preguntar qué estás haciendo diferente. El protocolo exacto. Así es exactamente como hacerlo. Te voy a dar las cantidades específicas, el momento y el método que mejor funciona. Una cucharada de aceite de semilla negra prensado en frío mezclado con un cuarto de cucharada de pimienta de Cayena. Puedes ponerlo en agua tibia con limón, mezclarlo en un batido, rociarlo sobre una ensalada o simplemente tomarlo directamente. Si puedes soportar el picante.
Algunas personas lo mezclan en un poco de miel para reducir la intensidad. La clave es tomar ambos dentro de unos 15 minutos el uno del otro, para que la cayena pueda hacer su magia de absorción mientras tú todavía se está moviendo por tu sistema juntos. Si eres nuevo en esto, aumenta lentamente durante 4 semanas. No salts directamente a la dosis completa o te arrepentirás. Primera semana, USA media cucharada de aceite con solo un octavo de cucharada de cayena. Acostumbra tu cuerpo. Segunda semana, sube el aceite 3/4 de cucharada. Tercera semana, ve una cucharada completa de aceite, misma cantidad de cayena. Cuarta semana en adelante, dosis completa de ambos. Ahora aquí está el error de tiempo que mencioné al principio. Esto es lo que hace tropezar a la mayoría de la gente. No tomes esto con el estómago vacío. La cayena golpea demasiado fuerte sin comida que la amortigue y terminarás con malestar estomacal que te hará abandonar antes de ver algún resultado. Lo he visto suceder una y otra vez. Tómalo de 15 a 20 minutos después de comer algo ligero, y evítalo gesto antes de dormir. La cayena eleva tu temperatura corporal y puede afectar la calidad de tu sueño. Para el aceite, la calidad hace una gran diferencia. El contenido de timequinona varía enormemente entre marcas. En cualquier lugar desde menos del 1% hasta más del 5% en extractos concentrados. Busca prensado en frío, orgánico y asegure de que realmente list el porcentaje de timequinona en la etiqueta. He enlazado el que yo personalmente uso abajo. Para la cayena, simplemente compra orgánico y en pequeñas cantidades para que se mantenga fresca. Entonces así es como el aceite de semilla negra y la cayena trabajan juntos. Los sanadores ancestrales lo descubrieron hace siglos. La ciencia moderna confirma por qué. El estudio Molisani con más de 22,000 personas, el ensayo de osteoartritis con 116 pacientes, el metaanálisis de metabolismo que cubre 13 estudios, todos apuntan en la misma dirección. Estos dos son más poderosos juntos. Con la inflamación, los problemas de azúcar en sangre y los problemas cardíacos afectando a tanta gente, esta simple combinación importa más que nunca. Pero hay 10 beneficios más del aceite de semilla negra que la mayoría de la gente nunca ha escuchado, y el número 7 podría cambiar completamente tu manera de pensar sobre la salud natural. Si este video te aportó valor, asegure de suscribir a Salud Total y activar la campanita de notifications para que nunca te pierdas los avances en salud natural que te traemos cada semana. Tu camino hacia la salud comienza aquí. Nos vemos en el próximo video.